new challenge? Who would be the first to take on a new challenge? 새로운 도전에 제일 먼저 앞서서 살 것 같은 사람이 누굴까요? Sino sa tingin nyo guys ang manigil sa isa lang? Si JL. Siyempre JL na kapag pala yung challenge na yun. 모든 사람들이 생각하는 게 제일 So, we have something here by the way. 3, 2, 1. Dalawa kay Steven, JL, dalawa. So, why not Steven and JL? Would you like to explain yourself why other members chose you? You're the one who was always thinking of your family. I think anything you want to do is doing a really long time market, especially with food. Ano ba kayo? Ano ba yan? But seriously, Habang tinipid lang si Jowa mo na we're all trying new challenges. wala ka And that leads to our fourth question. Who has the strongest competitive spirit? Who has the most competitive spirit? 경쟁심이 가장 강한 것은 누군지 생각할까요? 3, 2, 1. Oh! Is that for Monkey or for Jewel? Jewel. Jewel! Would you like to explain yourself? 혹시 한번 설명해 주시겠어요? Ano ba kayo sa Jewel? 저 모든 사람들이 주원이라고 생각한다고 합니다. 일단 저는 지는 걸 싫어하고요. I don't want to be a loser. Competitive ka naman. 네, 앞으로도 항상 이기겠습니다. Sa throughout lahat gusto ko maging winner lagi. That's what we want from the race. Gary! 네, 여러분은 다 인정하는 생각합니다. Ito medyo very mischievous type of question. 좀 특별한 질문으로 생각하고 많이 보내요. Now, who among the members probably sneaks the most snacks during practice? 사실 오늘 간식을 제일 많이 먹는 사람이 누굴까요? Baka nakikita natin ito sa mga video. 근데 분들이 그 영상에서 많이 나올 거라고 생각합니다. Bakit pinagatipan mo? Who will be speaking? 3, 2, 1. Si Honey! I think we need to explain to the fans. 네, 한희 씨 I want to say 그 부분에서 왜 간식을 몰래 드시는지 설명 좀 해주겠어요? 일단 제가 그렇게 놀고 되지 않고요. Honestly, hindi naman ako yung talagang patagong kumakain. 대기실에 있으니까 네가 보이는 거 없는 건데 이제 Kasi nasa ano lang siya, nasa practice room lang siya, so nakikita ko lang na nagugutom ng mga 그리고 이제 저희 멤버들에 대해서 제가 많이 먹으니까 그렇게 보이는 거지 제가 몰래 막 먹고 그러지 않아요. Honestly, di ba, parang kumpara sa mga ibang tao, baka sa tingin nyo na ako talaga yung kumakain, pero pwede natin isipin ito. Last time, he got caught eating one of my snacks. Yeah! He got caught eating Steven's snacks now. But I think that's okay, guys, right? Now that leads to our next question. Who is most likely to get lost overseas? 만약에 해외 활동에 제일 잘 이길 것 같은 사람이 누구일까요? Sino sa tingin nyo? Feeling ko mawawala. Guys, really? 아마 다 있을
다이스키라고 생각할 수 있다고 합니다. So here are the guys to choose. Yeah. 하나, 둘, 셋. Nice guy. Two more. It's nice. Nice to meet you now. You have to explain yourself. Nice. 네, 다이스키님 설명을 해주셨어요. It's magic.